Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. The resurgence of anti-Semitic violence across Europe, which has not been seen on the continent since 1945, poses a great danger, said the Prime Minister's chief advisor on internal security. According to George Bokondi, over the past 10 years, Europe has had ample experience with terrorist acts, but Australia has long remained untouched by them because it has pursued a strict immigration policy. Later, a new government was formed on the continent, which significantly liberalized immigration, he added. The chief advisor said that knife and vehicle attacks are typical in European terrorist attacks. He recalled that 5 young Muslims were recently arrested in Bavaria for planning to carry out a vehicle attack, and that Christmas markets now look like fortresses. In Australia, investigations so far have revealed that perpetrators belonging to Islamic State and well equipped with firearms and explosives carry out this horrific crime, he said. From now on, more than 87,000 higher education workers and nearly 30,000 vocational training workers will be eligible for a new home creation subsidy that can be used to repay mortgages or provide down payments, said the State Secretary for Higher Education, Vocational Adult Education and Youth at the Ministry of Culture and Innovation in a video posted on his social media page on Wednesday. Veronica Varga-Boyus said, a new tangible form of support has become available to all those who work day in, day out in the service of the community. She added that support can be requested for the repayment of housing loans and to provide their own funds. This support has also become available to employees of renewed universities, church-run higher education institutions, public education and vocational training institutions, she said. 15 people lost their lives in the shooting at Bond Beach in Sydney, and another 21 are still being treated in hospital. We previously reported that there were 2 victims of Hungarian origin, Marika Pogány and Tibor Weizen. According to the latest information, there's a 3rd Hungarian victim, Edith Bruckmann, née Edith Markovic. Edith Bruckmann was born in 1946 in Nagyszülős in Transcarpathia. In 1965, she and her family were among the first to leave the Soviet Union and settle in Australia. There she was vice chair of the Anti-Prejudice and Anti-Discrimination Committee of the local branch of the B'nai Brit Jewish organization. Her friend said, our beloved Edith was a woman who chose humanity every single day. She responded to prejudice with principles and to division with service. Our family is in deep mourning, but we ask that her life remain in our memory and not the senseless violence that took her from us. U.S. President Donald Trump has ordered a blockade on all oil tankers entering or leaving Venezuela that are subject to sanctions. It is not yet known how the Trump administration intends to enforce the measure, whether it will deploy the Coast Guard as it did last week. Washington has deployed thousands of troops and dozens of warships, including an aircraft carrier, to the region in recent months. Due to the theft of our assets and many other crimes, including terrorism, drug trafficking, and human trafficking, will designate the Venezuelan regime as a foreign terrorist organization, Trump wrote on Truth social media. Therefore, today I'm ordering a blockade of all sanctioned oil tankers going to or from Venezuela, he said. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry tonight. Tomorrow will be dominated by grey, rainy weather. The average temperatures will be around 0 to 4 degrees Celsius in the morning and 3 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Wiederaufleben antisemitischer Gewalt in ganz Europa, wie es seit 1945 auf dem Kontinent nicht mehr zu beobachten war, stellte eine große Gefahr dar, sagte der Chefberater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit. Laut George Bokondi hat Europa in den letzten 10 Jahren reichlich Erfahrung mit Terroranschlägen gesammelt, während Australien aufgrund seiner strengen Einwanderungspolitik lange Zeit davon verschont geblieben ist. Später sei auf dem Kontinent eine neue Regierung gebildet worden, die die Einwanderung erheblich liberalisiert habe, fügte er hinzu. Der Chefberater sagte, dass Messer- und Fahrzeugangriffe typisch für terroristische Anschläge in Europa seien. Er erinnerte daran, dass kürzlich 5 junge Muslime in Bayern wegen der Planung eines Fahrzeugangriffes festgenommen worden seien und dass Weihnachtsmärkte mittlerweile wie Festungen aussehen würden. In Australien hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass Täter, die dem Islamischen Staat angehören und gut mit Schusswaffen und Sprengstoff ausgerüstet waren, dieses schreckliche Verbrechen begangen hätten, sagte er.
Von nun an haben mehr als 87.000 Beschäftigte im Hochschulbereich und fast 30.000 Beschäftigte in der beruflichen Bildung Anspruch auf eine neue Wohnbauförderung, die zur Rückzahlung von Hypotheken oder zur Leistung von Anzahlungen verwendet werden kann, sagte der Staatssekretär für Hochschulbildung, berufliche Bildung und Erwachsenenbildung sowie Jugend im Ministerium für Kultur und Innovation in einem Video, das er am Mittwoch auf seiner Social-Media-Seite veröffentlichte. Veronika Warga-Boyus sagte, allen, die Tag für Tag im Dienste der Gemeinschaft arbeiten, steht nun eine neue konkrete Form der Unterstützung zur Verfügung. Sie fügte hinzu, dass die Unterstützung für die Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen oder zur Bereitstellung von Eigenmitteln beantragt werden kann. Diese Unterstützung stehe auch Mitarbeitern von erneuerten Universitäten, kirchlichen Hochschulen, öffentlichen Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen zur Verfügung, sagte sie. Bei der Schießerei am Bondi Beach in Sydney kamen 15 Menschen ums Leben, weitere 21 werden noch immer im Krankenhaus behandelt. Wir hatten zuvor berichtet, dass es 2 Opfer ungarischer Herkunft gab, Marika Pogani und Tibor Weizen. Nach neuesten Informationen gibt es jedoch ein drittes ungarisches Opfer, Edith Brutman, geboren Edith Markovic. Edith Brutman wurde 1946 in Neuszülösch in Transkarpatien geboren. 1965 gehörte sie und ihre Familie zu den ersten, die die Sowjetunion verließen und sich in Australien niederließen. Dort war sie stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses gegen Vorurteile und Diskriminierung der örtlichen Zweigstelle der jüdischen Organisation B'nai Ihre Freunde sagten, unsere geliebte Edith war eine Frau, die sich jeden Tag für Menschlichkeit entschied. Sie reagierte auf Vorurteile mit Prinzipien und auf Spaltung mit Hilfsbereitschaft. Unsere Familie trauert zutiefst, aber wir bitten darum, dass ihr Leben in unserer Erinnerung bleibt und nicht die sinnlose Gewalt, die sie uns genommen hat. US-Präsident Donald Trump hat eine Blockade aller Öltanker angeordnet, die unter Sanktionen stehen und nach Venezuela einlaufen oder aus Venezuela auslaufen. Es ist noch nicht bekannt, wie die Trump-Regierung diese Maßnahme durchsetzen will, ob sie, wie letzte Woche, die Küstenwache einsetzen wird. Washington hat in den letzten Monaten Tausende von Soldaten und Dutzende von Kriegsschiffen, darunter einen Flugzeugträger, in die Region entsandt. Aufgrund des Diebstahls unserer Vermögenswerte und vieler anderer Verbrechen, darunter Terrorismus, Drogenhandel und Menschenhandel, werden wir das venezuelanische Regime als ausländische terroristische Organisation einstufen, schrieb Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social. Daher ordne ich heute eine Blockade aller sanktionierten Öltanker an, die nach oder aus Venezuela fahren, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird heute Nacht ruhig und sterneklar sein. Morgen wird es überwiegend grau und regnerisch. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 0 und 4 Grad und nachmittags zwischen 3 und 8 Grad Celsius. Weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. התפרצותה המחודשת של אלימות אנטישמית ברחבי אירופה, שלא ראינו ביבשת אירופה מאז 1945, מהווה סכנה גדולה, אמר היועץ הראשי לביטחון פנים של ראש הממשלה. לדברי ג'ורג' בוקונדי, ב10 השנים האחרונות צברנו ניסיון רב מפעולות טרור ברחבי אירופה, אך אוסטרליה התרחקה מהם במשך זמן רב, משום שנקטה במדיניות הגירה נוקשה יותר. מאוחר יותר הוקמה הממשלה החדשה ביבשת, אשר פתחה משמעותית את אפשרות ההגירה. היועץ הראשי אמר כי פיגועי סכינים ודריסה במכוניות אופייניים לפעולות טרור אירופאיות. הוא הזכיר כ5 צעירים מוסלמים נעצרו לאחרונה בבוואריה, שרצו לבצע פיגוע דריסה במשאית, וכי שווקי חג המולד נראים כמו מבצרים. באוסטרליה חקירה עד כה חשפה כי מבצעי הפיגוע השייכים למדינה האסלאמית ומצוידים היטב בנשק חם וחומרי נפץ, ביצעו את הפשע הנורא הזה. מעתה ואילך יותר מ-87,000 עובדי השכלה גבוהה וכמעט 30,000 עובדי הכשרה מקצועית יוכלו ליהנות ממענק חדש להקמת בית, שניתן להשתמש בו להחזר הלוואות לדיור או להבטחת חלק עצמי, כך הודיעה מזכירת המדינה להשכלה הגבוהה, הכשרה מקצועית ומבוגרים ונוער במשרד התרבות והחדשנות בסרטון שהועלה לרשתות החברתיות ביום רביעי. ורוניקה ורגובייש אמרה שצורת התמיכה החדשה המוחשית הפכה לזמינה לכל מי שעובד בשירות הקהילה מדי יום. היא הוסיפה שניתן להגיש בקשה לתמיכה להחזר הלוואות לדיור או להבטחת עצמאות. תמיכה זו הפכה לזמינה גם לעובדי אוניברסיטאות, מוסדות להשכלה גבוהה המנוהלים על ידי כנסיות ומוסדות לחינוך והכשרה מקצועיים ציבוריים. הירי בחוף בונדי בסידני הותיר אחריו 15 בני אדם שנהרגו ו21 נוספים עדיין מטופלים בבתי החולים. דיווחנו כי בטרגדיה היו 2 קורבנות ממוצא הונגרי, מריקה פוגני וטיבור וייצן. על פי המידע האחרון יש קורבן הונגרי שלישי,
אדית ברוטמן, שנולדה אדית מרקוביץ'. היא נולדה ב-1946 בנויט סולוש, טרנסקרפטיה, בשנת 1965. היא הייתה בין הראשונות שעזבו את ברית המועצות עם משפחתה והתיישבו באוסטרליה. שם היא הייתה סגנית יושבת ראש הוועדה נגד דעות קדומות ואפליה בקבוצה המקומית של בני ברית. חבריה אמרו שאדית האהובה שלנו הייתה אישה שבחרה באנושות בכל יום. היא הגיבה לדעות קדומות עם עקרונות ולפילוג בשירות. משפחתנו עצובה מאוד, אך אנחנו מבקשים שחייה יהיו אלה שיזכרו, ולא האלימות חסרת הטעם שלקחה אותה מאיתנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לחסום את כל מכליות הנפט שהוטלו עליהן סנקציות הנכנסות ויוצאות מוונצואלה. טרם ידוע כיצד ממשל טראמפ מתכוון לעקוף את הצעד, או האם הוא יפרוס את משמר החופים כפי שעשה בשבוע שעבר. וושינגטון פרסה אלפי חיילים ועשרות ספינות מלחמה, כולל נושאת מטוסים, לאזור בחודשים האחרונים. עקב גניבת נכסינו ופשעים רבים אחרים, כולל טרור, סחר בסמים וסחר בבני אדם, נגדיר את המשטר הוונצואלי כארגון טרור זר, כתב טראמפ ברשתות החברתיות באתר Truth Social. לכן היום אני מורה על חסימת כל מכליות הנפט הכפופות לסנקציות אשר פנו לוונצואלה או ממנה, אמר. ולמזג האוויר, השמיים יהיו רגועים וזרועי כוכבים. מחר ישרור מזג אוויר אפור וגשום. הטמפרטורות חזויות להיות בין 0 ל-4 מעלות בבוקר ובין 3 ל-8 מעלות אחר הצהריים. אתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.